ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది, ది ఐడియా ఆఫ్ ఇన్ అండ్ అవుట్, ది ఐడియా ఆఫ్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్, ఇది ఈ సెకండ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ పీపుల్ తాలూకు ప్యాటర్న్, లోపల నడిచేటువంటి ప్యాటర్న్. సో ఈ ఎనర్జీ ప్యాటర్న్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా క్లినికల్గా కేసెస్లో కన్సిడరబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మనం తీసుకురావడానికి అర్థం, మనకి ఎక్కువ అవకాశం. ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్లో కూడా మనం చూసాం. సో ది ఐడియా ఆఫ్ విత్డ్రాల్, పూర్వం మనకి కొంత అవగాహన ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే పల్సటెల్లా, నక్స్ మోస్కేటా, క్యాంఫర్, ఓపియం, ఇవి మనకి ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్లో బాగా ఎక్కువగా నడుస్తున్నటువంటి రెమెడీస్, తెలిసినటువంటి రెమెడీస్. మెటీరియా మెడికా ఉంది, ప్రూవింగ్స్ ఉన్నాయి, క్లినికల్గా కూడా మనకి చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేయబడ్డటువంటి రెమెడీస్, చేయబడుతున్న రెమెడీస్ కూడా. కానీ వాటి పొజిషన్స్, నక్స్ మోస్కేటా చాలా ఎర్లీ కవర్, నో కవర్ ఎట్ ఆల్, సారీ, నక్స్ మోస్కేటా నో కవర్ ఎట్ ఆల్. క్యాంఫర్కి వచ్చేసరికి ది ఎర్లీ కవర్, ఓపియంకి వచ్చేసరికి పూర్తి నంబ్. ఎందుకంటే ఒకే సబ్ క్లాస్లో మనం ఆర్డర్స్లో గ్రోత్ ఎలా ఉంది అనేది చూసుకోవడం ద్వారా మనకి ఈ వ్యక్తి ఎవల్యూషన్లో ఎక్కడున్నాడు, మన ఎదురుగుండా కూర్చున్నటువంటి పేషెంట్ ఎవల్యూషన్లో అతనికి బాగా ప్రిమిటివ్గా ఉన్నాడా, ఏ లిటిల్ బిట్ కవర్ ఉందా యాజ్ ఇన్ క్యాంఫర్, ఆర్ నంబ్ ఎనస్థెటిక్ ఐడియా ఉంటుందా యాజ్ ఇఫ్ ఇన్ ఓపియం. సో మనకి ఏమవుతుందంటే రెమెడీస్ని కూడా అర్థం చేసుకునేటప్పుడు, వై ఎ నక్స్ మోస్కేటా, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ నక్స్ మోస్కేటా, మామూలుగా మనం చదువుకునేటువంటివి కానీ రిపర్టరీలో ఉన్నది కానీ ఎలెన్ మెటీరియా మెడికాలో ఉన్నది కానీ ఏంటి, మనం బిహెచ్ఎంఎస్లో బాగా చదువుకుంటాం కదా, ఏంటి నక్స్ మోస్కేటా ఇంపార్టెంట్ సిమ్టము, కన్ఫ్యూజన్, ఫెయింట్స్. వెరీ గుడ్ జ్ఞాన్ సెకర్, ఈజీలీ ఫెయింట్స్. కెంట్ ఏం చెప్తాడు, ఫెయింటింగ్ ఇన్ యంగ్ చిల్డ్రన్ అంటాడు ఆయన, ఈజీలీ ఫెయింట్స్. ఎలెన్స్లో కూడా మనకి చాలా బోల్డ్లో ఇస్తాడు ఇది. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ దట్ రెమెడీ the idea of fainting, because it is so primitive and it is at the starting of that subclass. Magnolidae, Magnoliales lo, Magnoliaceae family lo manaki ee remedy undatam valla danlo undetuvanti proving lo adi pramanikanga bayataku vachindi, because it is so primitive. మనం చూసాం డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్స్ ప్రకారం. అలాగే ఈ సెకండ్ సబ్ క్లాస్లో కూడా గ్రోత్ని బట్టి రెమెడీస్ కూడా వాటి పిక్చర్ని కొంత మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. సో నక్స్ మోస్కేటాలో బాగా ఎర్లీగా ఉండటం వల్ల, బాగా ప్రిమిటివ్గా ఉండటం వల్ల ఈజీలీ ఫెయింట్స్ అవే, ఫెయింటింగ్ ఇన్ యంగ్ చిల్డ్రన్, ఫర్గెటఫుల్, మెమరీ లాస్, కన్ఫ్యూజన్. So many things are there in the proving of nux mosqueta, and at the same time the clinical experience of nux mosqueta, that this is the remedy which is very primitive in its nature. Whereas when we move ahead in that subclass, we come down, we will see the Ranunculaceae, where the idea of Staphysaceae is wounded honor.
There is a growth in the individual. Individual is not primitive. He will not withdraw in the form of fainting or confusion or like such sort of thing. But the withdrawal will take the idea of suppression. గొంతు దగ్గర అణిచిపెట్టేసుకుంటాం. People, in my experience, lot of people, what Kent said in his first para in the Materia Medica of Staphysagria, lot of people had said the suppressed feeling, the suppressed anger. So that is the idea. The growth will take place within the subclass. So very important to identify this idea of how things are, how is the pattern modifying within the group. So the withdrawal idea of the subclass 1 and the open and shut idea of the second subclass. These will run together. Very important in this subclass 2 is this idea of open and close, the idea of in and out. So within the subclass also, if you study the upper orders, the articles, you will find many remedies belonging to shrubs. And as you go down, when you go to other remedies and other orders, other families, within this subclass, we will see the big trees coming into the picture. And at last in the fagales, you see that the bark is too much. So this subclass has the growth, and you see the same idea in provings and in the clinical form also. ఇదే ఐడియా మనకి రెండు చోట్ల కూడా కనపడుతుంది. The early plants in the subclass 1 mostly belongs to the shrubs. అందుకే నా అబ్జర్వేషన్లో ఏంటంటే, because the plant kingdom stays in the middle, the mineral kingdom starts, and we end with the animal kingdom in the evolution. Food chain, మీరు అందరూ ఇదివరకు చదువుకునే ఉంటారు లోయర్ క్లాసెస్లో. ది ఐడియా ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్, ద మినరల్స్ will be taken by the plants, and plants are said to be the producers, and the animal kingdom comes into the picture belonging to the primary consumers or the secondary consumers, which will depend on the producers. So the mineral idea comes into the picture first. Even in the first subclass also, if you see the lithium idea, the beryllium idea, the boron idea, you will get this idea that these people has this idea of belonging to the shell. They are completely primitive. Whereas the plant kingdom comes into the picture after mineral kingdom. And ultimately, the idea of mollusks, the idea of bivalves comes into picture after this plant kingdom. You can see the growth within the kingdoms also. In the same way, the articles
of the first order in this subclass 2 has many such things similar to the mineral issue. The idea of carboways, the idea of that inside there is suffocation, wants much air, or move out to get into that open air to get more and more oxygen, which we see in carboways very predominantly, has so many similarities with the articles order. And they are mostly shrubs, the cannabis, etc. And we see that many features of these mineral carbon elements has similarities with this first suborder. మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే why this happens, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, because the mineral transformation in the food chain, the energy in the food chain will get into these producers. So carbon is the mineral kingdom element, amenity of this subclass 2 or the superorder 2. The carbons, the fishes in the animal kingdom, the gastropods of mollusks in the animal kingdom, are included in this idea, are included in this subclass 2, the superorder 2. So we see this pattern, the carbon, the Hemamelidae, the gastropods, and finally the fishes. ఇవన్నీ కలిపి ఒక గ్రూప్, దిస్ సబ్ క్లాస్ 2 ఆర్ ద సూపర్. అండ్ మనం చూసినట్టయితే మెనీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కార్బన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కార్బన్ రెమెడీస్ హ్యాస్ మోర్ సిమ్టమ్స్ విత్ దిస్ టాప్ ఆర్డర్, ద ఆర్టికల్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద Hemamelidae subclass, because of the mineral issues creep into this because of the food chain. And according to the doctrine of signatures also, the articles plants are mostly the Cannabaceae, etc. are mostly the shrubs. But when we see, when we dig deep into the subclass 2, the Juglendales, the Hemamelidae, the Myricates, the Fagales, things will grow bigger, that bark will grow bigger, and the idea of responsibility goes bigger. You see the Fabales people, they are very responsible. So ఈ ప్యాటర్న్ నేను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఫ్రమ్ ఆర్టికల్స్ టు హెమామేల్స్, ఆర్టికల్స్, జుగ్లెండేల్స్, మైరికేల్స్ అండ్ ఫ్యాబేల్స్, నేను అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ప్యాటర్న్ ఏంటంటే, the issues for these people also will grow bigger. Suppose the articles has many things అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం, లైక్ కార్బన్, లోపల ఉంటే ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతాం, లిఫ్ట్లోకి వెళ్తే సఫకేట్ అయిపోయిన ఫీలింగు, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మోర్ ఎక్కువగా మనకి ఈ పర్టిక్యులర్ టాప్ ఆర్డర్లో మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది. ఆర్టికల్స్ వేరేజ్ అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ కానీ అలాంటి సిమిలారిటీస్ కానీ కిందకి వెళ్తున్న కొద్దీ తగ్గిపోతాయి. ది ఐడియా ఆఫ్ ద సెకండ్ సబ్ క్లాస్, ద షోయింగ్ స్ట్రెంగ్త్, వీక్ వర్సెస్ స్ట్రెంగ్త్ అంటారు మాస్టర్స్ దాన్ని. The idea of showing strength grows bigger. Of course, this strength is not so big or not so dynamic or not so strong as if it in the 5th and 6th subclass people. ఇది నిజమైన strength కాదు. But the idea of showing strength, the idea of respect, the idea of responsibility, such issues will be more predominant when we go into the
other orders or the deeper orders of the subclass 2, and it is so big in the fables. So the idea of responsibility is the topmost thing for the fables order, whereas the first order, the articles, has no such things as responsibility, etc., or if at all there also very little. But this idea of open and shut, this idea of in and out comes into picture even for trivial reasons, even for trifles, as if in carboways, as if in carbo animalis, that the idea of open and shut easily comes, wants to be fanned, otherwise suffocation in the room, and wants to go out. The same thing will be reflected more in the top order, the articles, and it grows such idea, the in and out phenomena, the open and close phenomena, for some trivial reasons goes into the deeper reasons, strong reasons, the big issues, big circumstances. I am burdened by this idea of that I should see the financial struggle of my entire family of 6 members, the idea of pressurized, the idea of burdened, not due to simple circumstances or simple reasons, but the higher reasons. That is the idea in fables. Fables లో అలాంటి ఐడియా వస్తుంది, whereas టాప్ ఆర్డర్ లో మనకి even for trivial reasons this idea of open and close, the idea of in and out comes into picture. ఇది క్లినికల్ గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది. సో గ్రోత్ సబ్ క్లాస్ 1 లో ఎలా ఉంది, సబ్ క్లాస్ 2 లో ఎలా ఉంది, ఎందుకు ఈ పర్సన్ ఈ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇలాంటి చిన్న విషయం గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. సపోజ్ డయాబెటీస్ వచ్చింది, సో వన్ ఆఫ్ ద క్లినికల్ ఎగ్జాంపుల్, డయాబెటీస్ వచ్చింది, నిద్ర పట్టట్లేదు అప్పటి నుంచి. ఇంత చిన్న వయసులోనేనా, ఇంత చిన్న వయసులో ఎలాగా, ఇంకా 35 కూడా ఉంది, పిల్లలు ఉన్నారు, టెన్షన్, ఊపిరాడదు, లిఫ్ట్లో ఎక్కలేం, ఎప్పుడు అదే తిరుగుతూ ఉంటుంది బుర్రలో. And he belongs to the more primitive type of orders in the subclass 2. We have this idea of in and out, we have this idea of open and close, but for the trivial reasons, for the circumstances which are not so strong for an archetype, చాలా చిన్న 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 వాటికే పెద్ద ఇష్యూస్ అనేటువంటివి అతనికి వస్తూ ఉంటాయి. వేరాజ్ ముఖ్యంగా మైరికేల్స్ అండ్ ఫ్యాబేల్స్లో ద థింగ్స్ ఆర్ వెరీ బిగ్. చిన్నతనం నుంచి ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్, చిన్నతనం నుంచి ఇబ్బంది, ఎలా ఈ ఫ్యామిలీని నెట్టుకొస్తాను, ఎలాగైనా సరే నేను సెటిల్ అవ్వాలి, ది ఐడియా ఆఫ్ burdened due to this feeling, the idea of suffocation due to this feeling, the idea of pressurized due to this feeling, and now he wants to be in light, relaxation, peaceful, calm. Which is the functional part of this subclass 2. సో ఈ ప్యాటర్న్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్గా గ్రోత్ విత్ ఇన్ ది సబ్ క్లాస్ ఎలా టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది, ఎలా లోపలికి వెళ్తుంది గ్రోత్. ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్లో మనం ఈజీగా అర్థమైంది, సెకండ్ సబ్ క్లాస్లో కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో నేను దాని మీద కొంత నేను వర్కౌట్ చేసి క్లినికల్గా నేను కొన్ని రెమెడీస్ ఇచ్చిన తర్వాత, అలాగే ఒక్కొక్క ఆర్డర్కి ఒక్కొక్క ఫినామినా ఉంటుంది మనం చెప్పుకుంటాం ఆర్డర్స్లో. సో ఇవన్నీ మనం చేసుకున్న తర్వాత నేను మీకు ఆ జిస్ట్ ఇస్తున్నాను.
ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా కూడా it is very very important to understand, because in the subclass 1 we have this idea of withdrawal, which is very easy. The mode of withdrawal will determine the order from which the person belongs to, and finally the family, the symptoms, the materia medica will give you the best understanding about this guy. Whereas in the subclass 2 you have to understand, because now the borders begin to form for a person. Whereas the subclass 1 person has no borders, everything affects them. For trivial reasons he will be affected. Very primitive persons. But in the subclass 2 we have this idea that these are people who have this early borders. Yeah, there are some early borders, the boundaries. People has this idea of duality, the weakness, the strongness. People have this idea of a little more feminine quality and a little bit masculine quality. So one of the masters who had worked on these type of subclasses, she gave this idea that the first subclass people are more feminine quality, has more feminine quality. ఎందుకంటే సృష్టి మొత్తం ఈ ద్వైధీ భావనతోనే నడుస్తుంది, స్త్రీ పురుష విధానంలోనే మనకి నడుస్తూ ఉంటుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అనుకోకపోతే మనకి శ్రీ విద్యలో మనకి ఈ పాయింట్స్ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. శాక్తేయం ఐడియా అంతా దీని మీదే నిర్మితమై ఉంటుంది. ద ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ పెర్మియేటెడ్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ without any movement is called Shiva. The energy which has a purpose for the movement, which moves for a purpose, which has some direction, is called Shakti. మనకి శాక్తేయంలో ఈ ఐడియా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. సో సృష్టి మొత్తం ఈ పురుష స్త్రీ విధానంలోనే నడుస్తూ ఉంటుంది. సో దేర్ ఈస్ ఎ ఫెమినైన్ ఎంటిటీ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఏ మ్యాస్కులైన్ ఎంటిటీ ఇన్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద జెండర్, ఇట్ ఈస్ ద ఎంటిటీస్ విత్ ఇన్. సో ద subclass 1 has more of these primitive and more has feminine qualities, no masculine qualities at all. But the subclass 2 people has some masculine qualities, mostly feminine but some masculine. And when we move to the 5th and 6th subclass, the entire feminine qualities begin to disappear and more masculine qualities comes into picture. In the 5th and 6th subclasses are superorders. So this is the way we have to understand this subclass 2. So these people in the functional part has vivid imaginations. చాలా విచిత్రమైనటువంటి ఐడియాలు, విచిత్రమైనటువంటి పోకడలు, విచిత్రమైనటువంటి ఆలోచనలు, విచిత్రమైనటువంటి దృక్పథాలు మనకి ఈ subclass 2 పీపుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. The idea of fantasies, అది కూడా మనకి ఈ subclass 2లో పీపుల్లో కనబడుతుంది. బట్ once again we have to see from the beginning, the opposite also should be there, because the Rubiaceae people also has the active part like plans etc., the fantasies etc. The row 5 people, which termed under the creative idea, also has this idea of being so creative, being fantasy,
being imaginations. But people who are at work, సో ఆపోజిట్ తెలియకపోతే ఇది ఒక్కటే చూస్తుంటే ప్రతి వాళ్ళు ఒకలాగే అనిపిస్తూ ఉంటారు. We have to see both ends, the sensation end and the functional end. For the idea of this subclass 2 is the inside is pressurized, burdened and suffocated, and so they like a world of fantasies which gives them peace, which gives them calm, and it may be any time. Recently one of the patient has interest in going to temples. ఒక కేసు ఒక 2-3 days బ్యాక్ తీసుకున్న కేసులో నాకు టెంపుల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఐ లైక్ ట్రావెలింగ్ టు టెంపుల్స్. ఏంటంటే అందులో మీకు నచ్చేది? ఏమోనండి, నాకు చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఆ శిల్పకళ అది చూస్తుంటే, టెంపుల్స్ మీద అదిను. అది మామూలు చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ కాదు, పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్, రాక్ టెంపుల్స్. అవన్నీ చూస్తుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. అక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది, ఇంకా రాకూడదు అనిపిస్తుంది. ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్? ఒక హ్యాపీనెస్, ఏదో తెలియని ఆనందం. ఏంటి అందులో మీకు ఆనందం? అది ఒక ప్రశాంతతనిస్తుంది. ఎలా ఉంటుంది ఆ అనుభూతి? ది ఐడియా ఆఫ్ లైట్నెస్ ఇన్ ది బాడీ. వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్? ది ఐడియా ఆఫ్ ప్రెషర్, ది ఐడియా ఆఫ్ బర్డెన్. ఈ ఫ్యామిలీ బంధాల నుంచి కాస్త ప్రశాంతత లభిస్తుంది. లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఈ కుటుంబ సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, ఇబ్బందులు, జీవితం, ఇదంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఒత్తిడి. ఆ ఒత్తిడి గురించి చెప్పండి బరువు, ఆ బరువు గురించి చెప్పండి లోడు, ఆ లోడు గురించి చెప్పండి వెయిట్. ఉక్కిరి బిక్కిరి, ఊపిరాడదు, ఆయాస పడిపోతూ ఉంటాను. The two entities come into together. This fantasy, this imaginations may be anything. ఒక అమ్మాయి కంప్యూటర్స్ గురించి చెప్పింది, ది ఐడియా ఆఫ్ యానిమేషన్స్, యానిమేటెడ్ వరల్డ్. ఒక అమ్మాయి ఈ కార్టూన్ నెట్వర్క్, cartoons at the age of 30, I think, sorry, 25-30 in between. The idea of cartoons which gives so much happiness. What's the happiness? The idea of calm, relaxation, etc. And the opposite is too much hectic, too much pressure, too much stress. So this in and out, here and there, open and shut, this idea comes into picture in this subclass too. These things should be combined and studied conjointly. Otherwise, this idea of fantasy we will lost somewhere. Function part nokate తీసుకుంటే we may lose the idea. The opposite thing, the idea of this burdened and pressured idea also should be there. The idea of inside should be there, and then only this idea of outside. The idea of closed should be there, and then there may be this idea of openness. So people call it as this idea of window. So the idea of trapped inside, people may use this word trap. మొన్న కూడా ఒక కేసులో అలాగే ట్రాప్ అనే వర్డ్ యూజ్ అయింది. సో మేము చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాం. సో వీ స్టడీడ్, గౌతమ్, నేను, రాఘవన్ అందరూ స్టడీ చేసాం. అందరూ ఓ చోటకు వచ్చేసరికి ట్రాప్ అనే ఐడియా. బట్ వాట్స్ ద ప్యాటర్న్ బిహైండ్ ద ట్రాప్? ట్రాప్ ఓకే, ట్రాప్ బిహైండ్ ఏంటి?
సార్ కూడా చెప్తారు, ఒక వర్డ్స్ యూజ్ చేశాక ఆ వర్డ్స్ వెనకాలన్న భావం కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద వర్డ్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఐడియా విచ్ ఈస్ హిడెన్ బిహైండ్ దట్. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ద ట్రాప్డ్ బిహైండ్ ఐడియా ఏంటి? దట్ షీ వాంట్స్ ఎక్సైట్మెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ హెర్ లైఫ్. సో థింగ్స్ విల్ గో ఇన్ ఏ అనదర్ డైరెక్షన్. ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో కేసు చూసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ ద ఐడియా ఆఫ్ ట్రాప్డ్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ క్లోజ్డ్, associated with this idea of weight and load, heavy pressure, burden, and wants something to release, and wants something to calm, and wants something to relax, to move, but within a boundary. Again must come back. These are the things to be studied in this subclass too. Some people may tell about this idea of dancing also. Music, dancing, కొంతమంది అలా చెప్తారు. ఏదైనా ఆ ఫంక్షనల్ పార్ట్లో మనకు వచ్చినటువంటి, అది కంప్యూటర్స్ అండ్ యానిమేషన్స్ అవ్వచ్చు, టెంపుల్స్కి ట్రావెలింగ్ అవ్వచ్చు, శిల్పకళ అనుకోవచ్చు, లేదా చిత్రీకరణ అనుకోవచ్చు, లేదా ఈ మిగతా ఏవైనా డాన్సింగ్ అనుకోవచ్చు, మ్యూజిక్ అనుకోవచ్చు. బట్ వాట్స్ ద ఐడియా బిహైండ్ ఇట్? That is the thing we have to study right away at this point, and we should inquire the opposite also. The idea of heaviness, the idea of burdened, the idea of closed with the idea of trapped. ఈ రెండు మనకి రావాలి క్లినికల్గా కేసెస్లో. సో this subclass 2 has this idea of some irresistible ideas. వీళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతూ ఉంటుందంటే, నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, మనం సింపుల్గా బెరాటా గారు అలాంటివి అనుకుంటూ ఉంటాం. బికాస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ప్రిమిటివ్. దే హ్యావ్ సమ్ ఫ్యాంటసీ వరల్డ్, దే హ్యావ్ డే డ్రీమింగ్, they have vivid imaginations, విచిత్రమైన పోకడలు, పగటి కళలు, వేరే వరల్డ్లో నివసిస్తూ ఉంటారు. లేదా దీని ఆపోజిట్ చెప్పచ్చు. ఒకవేళ అంత సిచ్యువేషన్స్ ఏం లేవనుకోండి, ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ కాదు, కోప్డ్ అప్ స్టేట్లోనే ఉన్నాడు పేషెంట్, దెన్ పీపుల్ విల్ గివ్ యూ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ గ్రే అండ్ కలర్లెస్ లైఫ్, నో టేస్ట్ ఇన్ ది లైఫ్, అండ్ దే వాంట్ సమ్ టేస్ట్. రుచి పచి లేకుండా అయిపోయింది జీవితం. వెన్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ కోప్డ్ అప్ స్టేట్, వాళ్ళకి అంత సర్కమ్స్టెన్సెస్ జరగలేదు, బర్డెన్ ప్రెషర్ ఫీలింగ్ వచ్చేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లైఫ్లో జరగలేదు. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఈ హెవీనెస్ అన్నది? అప్పుడు ఇలాంటి వాటి మీద ఉంటుంది. ఏంటి? లైఫ్లో రుచి లేదు, అలా సాదాసీదాగా చప్పగా సాగుతోంది. బట్ ఇన్ రియాలిటీ మీరు అర్థం చేసుకున్నట్టయితే, నిజంగా సిచ్యువేషన్ వస్తే, నిజంగా ఇబ్బంది ఏదైనా వస్తే, దీస్ ఆర్ నాట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ దట్. ఇమీడియట్గా ద ఫెయిల్యూర్ పిక్చర్, ది ఐడియా ఆఫ్ ప్రెషర్, ది ఐడియా ఆఫ్ బర్డెన్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. అండ్ సో నేను ఇందాకనే చెప్పాను, దిస్ ఈజ్ ఏ subclass, or this is a idea, or this is the pattern, that there is this idea of weak versus strong, is inherent psychotic tendency where there is strength but not real strength. They want to be strength,
They want to show strong. పైకి చాలా స్ట్రెంగ్త్ గా స్ట్రాంగ్ గా కనపడతారు. Especially when these people are in the compensation idea of the functional part. Even for Hemamylidae, if you study the compensation thing, మీరు చూస్తే చార్ట్ లో కూడా ఉంటుంది. The compensation part is okay in that territory, in that boundary, okay in that condition. కానీ నిజానికి దాని ఆపోజిటే కరెక్ట్. ఎందుకంటే అస్సలు ఓకేగా ఉండలేరు, హెవీ అయిపోతారు, బర్డెన్ అయిపోతారు, భరించలేరు, టెన్షన్, ఉద్వేగం, బరువు, ప్రెషర్, సఫకేట్, స్ట్రెస్. కానీ ప్రెజెంట్ చేసే పిక్చర్ మాత్రం వీళ్ళన్నీ భరిస్తున్నట్టుగాను, ఎలాంటి స్థితిలోనైనా వీళ్ళు బ్యాలెన్స్ తప్పని వాళ్ళగాను మనకి పిక్చర్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఐడియా గ్రోస్ విత్ ఇన్ ద subclass from articles to fables. This compensatory mechanism grows bigger and bigger from the articles to fables. So the pathologies of this subclass 2 will be mostly in the idea of allergies. Different type of allergies. We see more in urtica urens. The idea of itching, eruptions, rheumatism. But when we grow deeper, when you see Hemamylis, when you see the Myrica cerifera, there are so much digestive symptoms associated with the liver. The liver metabolism gets disturbed. Whereas the top, the articles, has the idea of more allergic conditions. So we have to study. సార్ కూడా చెప్పారు, ఇది ఇంకా పూర్తిగా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వనటువంటి సబ్ క్లాస్, యాజ్ ఇఫ్ ఇన్ సబ్ క్లాస్ 1. The subclass 1 is much explored world. The subclass 2 is not such thing that it is not to explored deeply. It is our duty to get into this picture, to study this idea. And so I studied this part, the idea of clinically how to understand these orders, the articles, and I got with this clinical idea that people from the top orders will speak. This open and close, are in and out, are here and there, are heavy and light, even for the trivial reasons. And this idea will grow bigger. The circumstances are more deeper, the situations are more harder, and the responsibility issue also becomes more and more important when we go deep into this subclass. You see the cannabis indica, people will easily prone to this drug world. People easily prone into this. మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఈ సన్యాసులు గంజాయి కాలుస్తూ కనబడుతూ ఉంటారు మనకి చాలా చోట్ల. And when we explore them, what's exactly happened within that particular individual, we will get that most of these persons has a very sad and pathetic life as a family.
మీరు చూస్తే అంటే ఓన్లీ ఫర్ ఐడియా దేశముదురు సినిమాలో చూపిస్తారు మనకి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఉంటారు వేర్ దే విల్ టేక్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ సన్యాస ఆ ఉమెన్ అంతా సన్యాసం తీసుకుంటారు బట్ ఆల్ అంటే అందులో మోస్ట్లీ కాదు చాలా మంది వరకు మనకి చూపించే క్యారెక్టర్స్ని లో మనకు ఇది చూపించారు burdened life or heavy life made them to go into that opposite world of calmness and quietness or peacefulness, but inside the hidden instincts which are there will remain the same. It is just an escape mechanism, it is just a survival mechanism for them. The second subclass people, it's not a pure devotional as if in the first subclass when you see nymphians where there is this idea of divinity as a withdrawal. They completely withdraw into this idea. They will take more any spiritual ideas. Whereas the spirituality of for the third subclass is limitless, the boundaryless. సో ఆధ్యాత్మికతే అయినప్పటికీ ఆధ్యాత్మికత వెనకాల దాగున్నటువంటి ప్యాటర్న్ ఏంటో స్టడీ చేయటం అనేటువంటిది మనకు అర్థం. డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఐడియా ఆఫ్ రిలీజియస్ రూబ్రిక్ రిపటరీ. వాట్స్ ఏ రిలీజియస్నెస్ ఫర్ హిమ్ ఈజ్ ద ఐడియా విచ్ వీ హ్యావ్ టు హంట్ అవుట్. అది కనుక్కోకుండా మనకి తెలిసిన దాంట్లో ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని కేసెస్లో నీడ్ అవ్వచ్చు, అది వేరే విషయం. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ కేసెస్ వేర్ వీ డిడెంట్ గెట్ ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్, సో వీ చేంజ్ అవర్ ప్లాన్, బట్ లీవ్ దెమ్ అలోన్. ట్రేస్ అబౌట్ దీస్ కేసెస్ వేర్ వెన్ వీ సీ రిలీజియస్నెస్, వాట్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ రిలీజియస్నెస్ ఫర్ హిమ్? Is it an withdrawal happening as an escape mechanism for the spirituality? Is it this idea of pressure, burdened, etc.? The idea of suffocation, closed, and it is a openness idea as if in subclass 2? Or is it is as if it is an idea for expansion and with the opposite of shrinkage, which is limiting, and I should be limitless with the idea of third subclass? Or the superorder 6 where this was seen as a attack and defense practice for the sixth subclass. The same religiousness is associated with all these people. So lotus people ki ఒకలా ఉంటుంది, ఒక దాని కోసం ఉంటుంది. కెన్నాబిస్ వాడికి ఆధ్యాత్మికత ఒక దాని కోసం ఉంటుంది. డ్రాసిరా వాడికి ఆధ్యాత్మికత ఒకలా ఉంటుంది. చాక్లెట్ వాడికి ఆధ్యాత్మికత ఒకలా ఉంటుంది. రూస్టాక్స్ వాడి ఆధ్యాత్మికత ఒకలా ఉంటుంది. హయోసామస్ వాడి ఆధ్యాత్మికత ఒకలా ఉంటుంది. అందరిలోనూ రిలీజియస్నెస్ కనిపించవచ్చు, బట్ ద ప్యాటర్న్ బిహైండ్ ద రిలీజియస్నెస్ అది మనం చూడాల్సినటువంటి. అందుకే ఈ సెన్సేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ కలిపి చదవటం అనేటువంటిది మనం చెయ్యాలి. లేదా అలా చెయ్యకపోతే జరిగేటువంటి నష్టం ఏంటంటే we will go with this idea, giving remedy after remedy, but without any true improvement of the patient. Antadu Kent lesser ratings lo, when we are not seeing the vital force, the phenomena, the dynamics behind the group of symptoms. చదవండి lesser ratings లో ఎంత క్లియర్ గా ఇచ్చారో.
సిమ్టమ్స్ వెనకాల దాగున్నటువంటి డైనమిక్స్ ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే, వైటల్ ప్రిన్సిపుల్ ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే, వీఆర్ గివింగ్ రెమెడీ ఆఫ్టర్ రెమెడీ, రెమెడీ ఆఫ్టర్ రెమెడీ వితౌట్ ఎనీ ట్రూ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. Because we are fascinated with the words, with the rubrics, terming or concluding a person under our own imagination, which is the greatest problem for the homeopaths. So the idea should be studied in such a way that what is making this set of symptoms to show in the true world. ఎందుకు కెన్నాబిస్ ఇండికాలో ఈ డ్రగ్ వరల్డ్ కి వాళ్ళ ఫ్యాసినేషన్స్ నడుస్తున్నాయి, ఎందుకు వాళ్ళు ఎర్లీగా ఇందులోంచి అందులో జాయిన్ అయిపోతున్నారు? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రెషర్, బర్డెన్, సఫకేషన్ విచ్ హ్యాపెండ్ సో మచ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్, that will make this person prone to the idea of this sannyasa etc. in the subclass 2. So people will show boundaries, people will show some masculine qualities, people will show some strength, people will show some effort, people will show some sort of escape mechanisms from the idea of this feminine quality which is coming from the subclass 1. People will start showing some boundaries, some limits. Whereas the fourth subclass people will move out to get into this idea of stability. The idea is for stability in the fourth subclass or the fourth superorder. The idea of stability and instability, the idea of movement. So people will call it as a door, not window. Well, bale pettara peru. The fourth subclass phenomena will show this idea of door, but the second subclass has this idea of window. So this is the roughly this idea for this second subclass people. So to get this picture a little bit clearer, we will start the next session with one case. ఎందుకంటే ఎర్లీగా ఎందుకు కేస్ చెప్తున్నానంటే, మనం 2 or 3 ఐ థింక్ 2 or 3 క్లాసెస్ థియరీ చెప్పుకున్నాం, కానీ ఈ థియరీ ప్రాక్టికల్గా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది, ప్రాక్టికల్గా క్లినికల్లో పేషెంట్స్లో ఈ థియరీ ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మనం ఒకటో రెండో కేసెస్ చూస్తేనే ఈ ఐడియా ఆఫ్ ఎనీ ఆర్డర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, తర్వాత చూద్దాం. బట్ ద సబ్ క్లాస్ థింగ్, టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సబ్ క్లాస్ 2, along with this theory we will see a case. ఆ కేస్ చూస్తే మీకు ఇంకా మోర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, మోర్ డీపర్గా ఉంటుంది. సో ఒక కేస్ మనం నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే సెషన్లో ఒక కేస్ చూద్దాం. దట్ విల్ మేక్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఓపెన్ షట్, the reasons, the circumstances, the burden, the calmness, etc. And what's actually, in one of the patients said that thriller movies చూస్తాను అతను, సినిమాలు ఏ రిలీజియన్ సినిమా అయినా చూసేస్తాడు, అందులో థ్రిల్లర్ మూవీస్ కంపల్సరీ. అండ్ ది వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ మేకింగ్ ప్రోన్ టువర్డ్స్ దట్ థింగ్ ఈస్ ద హెవీనెస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. This is the idea for this subclass 2 people. The idea of heaviness, the idea of burden, the idea of pressurized, the idea of closed, the idea of trapped. And
The idea is to come out, the idea is to move, the idea is to release, the idea is to open, the idea is to has this calmness in the life. People may come with any picture, ఒక్కొక్కళ్ళు అస్సలు చెప్పరు, ఫంక్షనల్ పార్ట్ బాగా వస్తుంది, అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అడగాలి. ఒక్కొక్కళ్ళు ఇదే చెప్తారు, బాగా బర్డెన్ గా ఉంది, బాగా ప్రెషర్ గా ఉంది, బాగా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్, ఒక్కొక్కళ్ళు ఇది చెప్తారు, అప్పుడు దీని ఆపోజిట్ చూడాలి. ఐదర్ అట్నుంచైనా ఇటు ఉంటుంది, లేదా ఇట్నుంచైనా అటు ఉంటుంది. People will come with any picture, but we have to find out the thing behind it. Okay, so we will stop here. We will continue in the next session with this case. Any doubts regarding today's session? Sir, చెప్పండి. పెద్ద పెద్ద చెట్లు పెరుగుతాయి, చిన్నవి అంటూ పోయిన క్లాస్లో కూడా చెప్పారు. పోయిన క్లాస్లో అంతా ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ చెప్పారు, తెలుగు చాలా తక్కువ చెప్పారు. ఒక్కొక్క చోట కొంచెం అర్థమైంది కాలేదు. ఈ రోజు బాగుంది. ఈ చెట్లు సైకోటిక్ మెంటాలిటీ గ్రోన్ అంటూ చెప్పారు. అది పెద్ద చెట్లు బార్క్ కోసం అంటారు. సార్ మీ వాయిస్ చాలా బ్రేక్ అయిపోయింది, ఏవో కొన్ని పెద్ద చెట్లు అలాంటివి వినబడ్డాయి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది సార్? వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు చెట్లు బాగా పెద్దగా పెరుగుతాయి వాస్తు కోసం అక్కడ మాకు తెలుగులో కొద్దిగా అర్థం కాలేదు. ఈ రోజు చాలా చోట్ల తెలుగు చెప్పారు, పోయిన క్లాస్ లో తెలుగు చాలా తక్కువ చెప్పారు, అది కొద్దిగా అర్థం కాలేదు. అప్పుడు కొంచెం అర్థం కాలేదు, ఈ రోజు అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఈ రోజు బాగా అర్థమైంది సార్ తెలుగులో. అది అక్కడ అది చెట్లు బాగా పెరుగుతాయి వాటి బార్క్ కోసం అని చెప్పి అన్నారు. అదేంటో అన్న ఒక్కసారి సార్ ఇప్పుడు థియరీ మనం ఎంత చెప్పుకున్నప్పటికీ ప్రాక్టికల్గా ఇది ఎలా మనం క్లినికల్గా అప్లై చేస్తాం, ఎలా తెలుస్తుంది, ఒక కేసులో ఎలా చూడాలి అనేది తెలిస్తేనే ఇది సంపూర్ణం అవుతుంది. లేదా థియరీ ఏమవుతుందంటే థియరీ జస్ట్ ఒక రఫ్ ఐడియా ఇస్తుంది మీకు, మనం దాన్ని క్లినికల్గా ఎవరికి వాళ్ళు, ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తాను, ఇప్పుడు సబ్ క్లాస్ 2లో నిజానికి మనకి ఈ ఆర్డర్స్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది అంత ప్రామినెంట్గా ఇవ్వలేదు, ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలని చెప్పారు. కానీ నేనేం చేశాను, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను కూర్చోలేదు, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నాలెడ్జ్ని క్లినికల్గా అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎలా మనం ఈ సబ్ క్లాస్లో గ్రోత్ ఉంటుంది అనేది స్టడీ చేసాం. ఆ స్టడీ చేయడం నాకు హెల్ప్ అయింది, నా ద్వారా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్. మనం పేషెంట్స్లో చూస్తేనే ఆ మిగతా హాఫ్ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా డౌట్స్? చక్కగా మన క్లాస్లో ఇది ఒకటి అదృష్టం అండి, ఎవరు డౌట్లు అడగరు, చక్కగా హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గబగబా సతివా కూడా వస్తుంది కదా? ఏదండి? కెన్నబిస్ సెటైవా. కెన్నబిస్ లో రెండు ఉన్నాయి, కెన్నబిస్ ఇండికా, కెన్నబిస్ సెటైవా. అది కూడా వస్తుంది కదా సార్ ఈ గ్రూప్ లో? అది కూడా వస్తుందా ఇందులో? అవే వస్తాయి. రెమెడీస్ కూడా మనం చదువుకుంటాం, మన జ్ఞానశేఖర్ ఉన్నాడు కదా రెమెడీస్ చదవడానికి. ఓకేనా? ఓకే, ఉంటానండి. గురుర్ బ్రహ్మా గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.